Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute bei dem Gipfel geht es um große, wichtige Themen. Zum einen ist Südamerika, Lateinamerika in seiner Gesamtheit, auch mit den karibischen Staaten, für uns ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, seltene Erden auch für Europa zu sichern, also eine Rohstoffpartnerschaft einzugehen. Das passiert jetzt gerade intensiv mit Chile. Darüber hinaus ist es für uns ein Kontinent, der wichtig sein wird in der Frage grüner Wasserstoff und E-Fuels. Und darüber hinaus sehen wir, dass wir in Lateinamerika einen guten Partner haben, wenn es darum geht, Fachkräfte nach Europa zu bringen. In vielerlei Hinsicht einen guten Partner haben, vor allem auch was die Integration betrifft. Erlauben Sie mir noch einen kurzen Ausflug nach Nordafrika. Hat es gestern diese Absichtserklärung gegeben von der Kommissionspräsidentin mit Mark Rutte und Giorgia Meloni. Was erwarten Sie sich denn von diesem Abkommen? Kann der Türkei-Deal ein Vorbild sein und was kann das besser machen als die Türkei? Ja, Österreich fordert das schon sehr lange. Das ist der richtige Weg, den da die Kommission einschlägt. Wir haben selbst als Österreich mit Marokko, genauso wie mit Ägypten, sind wir gerade dabei, solche Übereinkommen zu schließen. Wir haben es als Österreich auch geschafft mit Indien. Es muss die Europäische Union diesen Weg konsequent weitergehen, weil es wichtig ist, Partnerschaften zu bilden auf Augenhöhe, gerade mit den nordafrikanischen Staaten auch eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Das heißt, dass auch die nordafrikanischen Staaten davon profitieren, wenn sie mit Europa, mit der Europäischen Union diese Partnerschaft eingehen. Und daher unterstütze ich diesen Weg. Ganz kurz noch zum MERCOSUR, da hat es von Pedro Sanchez die Ankündigung gegeben, auch von von der Leyen, es könnte in dem Jahr noch klappen. Österreich hat Bedenken. Wie kann man sich das vorstellen, wie wird die Diskussion da vonstatten gehen? Ja, unsere Position ist unverändert und es ist übrigens auch so, dass innerhalb der Union noch immer intensiv diskutiert wird. Es sind nicht alle Staaten Lateinamerikas bei MERCOSUR dabei. Das Gegenteil ist der Fall. Mit Chile schließen wir eben diese Rohstoffpartnerschaft. Ich glaube, es ist wichtig, diese Partnerschaften zu schließen. In Österreich gibt es die Sondersituation, dass wir auch einen Beschluss des Parlaments gegen MERCOSUR haben. Wir kennen die Änderungsvorschläge noch gar nicht. Wir werden sehen, wie dann da die Entwicklungen weitergehen. Aber die österreichische Position ist klar. Schwierig ist auch das Wording, was die Verurteilung des russischen Angriffskriegs betrifft. Da gibt es immer wieder Versuche, das weiter zu verbessern. Wie muss sich die EU da positionieren? Wo ist da die Grenze? Das Wichtigste ist, dass so gerade jetzt Konferenzen stattfinden. In Österreich habe ich im Bundeskanzleramt alle Botschafter Lateinamerikas eingeladen, um die Diskussion zu führen. Da gibt es Diskussionsbedarf. Lateinamerika ist da nicht eins. Es gibt eine klare Positionierung sehr wohl gegen die Russische Föderation, bei anderen Staaten wie Kuba zum Beispiel dann gar nicht. Mit dem muss man umgehen auf der einen Seite, aber vor allem viel diskutieren und sprechen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass der Krieg aufhört und vor allem, dass die grünen Korridore, sprich Getreide raus aus der Ukraine Richtung Welt wieder möglich wird. Das sind unsere Bestrebungen. Inwiefern gibt es auch Konkurrenz zu China oder andere große Player auch in Lateinamerika? Wie muss sich die EU da wappnen? Na, generell hat die EU viele Konkurrenten. Es ist nicht nur China, es sind die Vereinigten Staaten von Amerika, es ist Asien insgesamt mit vielen anderen Staaten. Das heißt, wir müssen immer danach trachten, dass wir nicht vergessen, dass wir ein Kontinent sind, der sehr stark exportiert seine Güter in die Welt. Das heißt, wir brauchen Partner, wir müssen Möglichkeiten finden, wir müssen Abkommen schließen und deswegen finde ich solche Veranstaltungen wie hier jetzt in Brüssel einer der bestmöglichsten Formate, uns alle ein Stück weit wieder näher zu bringen. Gibt es da überhaupt noch Handlungsspielraum oder ist man nicht bezüglich China und den USA eigentlich schon ins Hintertreffen geraten? Das glaube ich nicht. Europa hat gezeigt, wie stark es sein kann, wenn es einig ist. Hat gezeigt, wie innovativ es sein kann, wenn es darum geht, neue Energieformen zu entwickeln und auch neue Energiequellen zu erschließen. Wir sind nach wie vor ein starker Partner, aber wir müssen uns anstrengen. Wir dürfen niemals aufhören. Die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz wächst, die Konkurrenz schläft nicht. Umso wichtiger ist es, dass wir hier einen gemeinsamen europäischen Weg wählen. Vielen Dank. Danke. Thank you. Darüber hinaus ist es für uns ein Kontinent, der wichtig sein wird in der Frage grüner Wasserstoff und E-Fuels. Und darüber hinaus sehen wir, dass wir in Lateinamerika einen guten Partner haben, wenn es darum geht, Rohstoffpartnerschaft einzugehen. Das passiert jetzt gerade in Chile. Darüber hinaus ist es für uns ein Kontinent, der wichtig sein wird in der Frage.
Good morning. Bonjour. This is today the first summit with the Latin American countries in 8 years. And our goal is very clear. We would like to give a new impetus for our relationships. We have a lot in common. We want to support the multilateral approach. We want to support a rules-based international order. There are many challenges ahead of us. And that's why this meeting today and the meeting tomorrow will be extremely important. We also represent together 1 billion citizens. We also represent together 20% of the global GDP. It means that when we are able to band together, we can make the difference. And I'm very optimistic. I know that there are still some ongoing discussions to make sure that we'll have the occasion to agree on a joint communiqué. But I'm confident that we will express a very strong message, and it will develop a strong cooperation, a strong coalition in the interest of our continents, in the interest of our people. Ce sommet se déroule après 8 années qui se sont écoulées depuis la dernière réunion. L'Amérique latine et l'Union européenne ont énormément en commun. Nous souhaitons défendre un monde fondé sur des règles. Nous souhaitons défendre l'approche basée sur la coopération, sur le multilatéralisme. Les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de transformation digitale, climatique, doivent nous amener à investir ensemble, à travailler ensemble et à défendre ensemble des principes auxquels nous tenons. Nous sommes aussi en train de travailler avec nos collègues d'Amérique latine pour faire en sorte qu'à l'issue de ce sommet, nous puissions marquer notre accord sur une communication conjointe qui donnera ce nouvel élan pour les prochaines années dans le cadre de nos relations. Et l'ambition est aussi de décider que tous les 2 ans, à l'avenir, un sommet pourra se tenir avec un mécanisme régulier de coordination entre l'Amérique latine et l'Union européenne. On climate change, today will be one of the topics. Are you worried about the something? Climate change is affecting all of us. And we know that it's very important to act urgently and to act decisively. And I can observe that together with many Latin American countries, the European Union has been a front runner to make sure that the international community is acting more. We are the first sponsor in terms of financial support for climate change, and we are determined also to work very closely to all our partners across the world to reform the financial institutional organizations. There is some differences, and we know that the great initiative, the mediation has been failed. What can you say about this topic? First point, the support from the EU for Ukraine is very firm and very clear, and it will never change. This one first element. Point two, I'm very pleased that the vast majority of the Latin American countries, they've voted in favor of the resolutions in the General Assembly which condemned Russia. This is a clear and a powerful signal. Even if this is not unanimity, this is a powerful signal. And we'll have the occasion today to address all the challenges, including this important challenge which have a lot of effects for the rest of the world. And then today, Russia made an announcement regarding this Black Sea Grain Initiative. Let's be clear, this Black Sea Grain deal agreed under the auspices of Antonio Guterres is very important, especially for the most vulnerable countries, because this agreement, together with the European solidarity lanes, it is helping to make sure that the most vulnerable countries have access to the grains and to the fertilizers they need for the people, for the population. And that's why we fully support all the efforts of Antonio Guterres to make sure that the continuity of this agreement will be guaranteed. Mr. President, what about MERCOSUR? What about the future for MERCOSUR? Do you see chances? I think this meeting is also an important one because it will be the occasion to listen to each other, to understand better what are the concerns on both sides. And we know that on the EU side we have serious concerns with the trade agreements, that we want to make sure that those trade agreements in the future will take more into account the environmental challenges, climate change, will also provide some social guarantees. This is very important for the level playing field. On the other hand, there are certainly legitimate concerns that will be communicated by the leaders coming from those countries, and the meeting today is an occasion for a better mutual understanding, and I think will be helpful to make steps in the future on those trade agreements. By insisting on these standards, aren't
you afraid that you will lose the race against China? No, the debate is not a debate on China. The EU, we have our own strength, we have our own vision of the world based on our fundamental principles and values, and we engage with other regions in the world based on our values, to promote our values and to defend our interests. And we do not have any hidden agenda. This is very clear on the EU side. It means that we want to develop a sincere, frank relationship with our partners and friends in Latin America, and this meeting with the level of representation is a clear and a strong indication that also in Latin America they would like to engage much more with the EU. The Americans say they don't want to be lectured by the Europeans. What is your They don't want to? Don't want to be lectured. No one intends to lecture anyone. This is not how it works. We have a lot of respect for those countries, for their traditions, for their culture, and the idea is always to engage in a spirit of mutual respect. This is how we see on the EU side the way we need to engage with the rest of the world. Président Michel, l'accord avec la Tunisie qui a été signé hier, est-ce qu'il y a moyen de le détailler? Et puis quelles sont les positions de l'Europe? Sur cette question qui n'est pas l'ordre du jour du sommet aujourd'hui, je peux vous indiquer que c'est la concrétisation du dernier Conseil européen. Au dernier Conseil européen, nous avons appuyé les efforts qui ont été entrepris par la Commission européenne et spécialement par le Premier ministre néerlandais et la présidente du Conseil italien. Et donc il est positif que l'on ait pu rapidement, après ce Conseil européen, dégager un accord avec la Tunisie qui englobe de nombreux sujets pour un partenariat ambitieux avec la Tunisie et qui prend en considération des thèmes liés au développement économique, des thèmes liés aux efforts pour le changement climatique, mais aussi aux questions de mobilité. On Ukraine, it seems that your guests don't want to condemn the war in Ukraine to the extent the EU would like to see. Are the discussions still ongoing? What do you hope to get out of it? So I confirm that you are still discussing on the text of the communiqué, and it means something. It means that we want on both sides an ambitious text, and that's why there are some discussions still ongoing on the draft communiqué. On Ukraine, one thing is clear: a vast majority of the Latin American countries decided to condemn Russia, and this was translated in several votes in the General Assembly of the United Nations. Merci beaucoup. Thank you. Support this formula of Zelensky because EU supported. What about Latin America? Yeah, we would like to discuss with our Latin American friends and to explain why we think it's very important to support Ukraine and why we are absolutely convinced it's important not to allow Russia to win. Because if Russia would win, then it means that we are all in danger. Why? Because Russia is member of the Security Council, point one, and we need to defend the UN Charter. We need to defend the territorial integrity and sovereignty. And we know that there are different opinions, different sensitivities on the question, and that's why we will do everything to support this idea that a just peace means a peace based on the UN Charter, means a peace based on the respect for the principles. So, formula of Zelensky, you will discuss this formula of Zelensky. This is very clear that we'll have the opportunity to address all the topics, and you can see today there was again an announcement made by Russia following which they seem to put on hold the Black Sea Grain Initiative. It will have huge effect for the rest of the world, especially for the most vulnerable countries. It means that this war launched by Russia against Ukraine, this is a question of global security, and that's why we'll also address the question in the hours to come. Thank you. Merci Je vous en prie. En français? Oui, en français, on peut le faire en français, ne vous inquiétez pas. Alors, Monsieur Michel, oui. Sí, Julio, estamos con el presidente del Consejo Europeo, el señor Patrick Michel. Monsieur Michel, merci beaucoup de nous joindre. Merci d'être présent pour suivre cette importante réunion avec les pays d'Amérique latine. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? C'est un sommet qui se tient après 8 ans, sans avoir eu l'occasion de se rencontrer au plus haut niveau entre l'Europe et l'Amérique latine. L'Amérique latine et l'Union européenne représentent 1 milliard de citoyens, représentent aussi 20% du produit
produit intérieur brut global. Et c'est un sommet pour donner un nouvel élan, pour donner une nouvelle force à la relation entre l'Union européenne et l'Amérique latine. On a beaucoup de points en commun, on a aussi des nuances sur certains sujets. Et c'est l'occasion de mieux se comprendre, de se respecter et de voir comment on peut se rassembler autour de quelques objectifs communs. Et pourquoi on a dû attendre 8 ans pour avoir ce sommet? Ça, il faudra demander à mes prédécesseurs et aux prédécesseurs de ceux qui sont actuellement aux commandes en Amérique latine. Une chose est certaine, en tout cas, depuis de très nombreux mois, nous travaillons avec nos partenaires d'Amérique latine pour réaliser ce sommet. J'ai eu l'occasion, et j'en suis très heureux, de participer au sommet du CELAC au Mexique, il y a quelque temps déjà, en Argentine, c'était au mois de janvier, pour lancer ces préparations politiques de ce sommet. Je suis optimiste, on doit regarder vers l'avenir. Je vois que sur les questions de transition climatique, de transition digitale, nous partageons souvent les mêmes objectifs. Sur le support pour un ordre mondial fondé sur des règles, la Charte des Nations Unies, nous sommes très souvent également sur la même position. Et puis il y a des points sur lesquels il y a des différences, il y a des nuances, et on doit, avec respect, pouvoir aussi discuter des points pour lesquels on n'est pas spontanément d'accord. Le président Zelensky n'a pas été invité. Est-ce que vous êtes déçu? C'est pas une question, il n'y a pas une question de déception. C'est un sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Et il est certain que l'Union européenne, systématiquement, dans l'ensemble de nos conversations avec nos partenaires dans le monde, nous expliquons pourquoi nous soutenons l'Ukraine et nous expliquons pourquoi nous encourageons tous les pays dans le monde à soutenir la souveraineté territoriale de l'Ukraine et la Charte des Nations Unies. Il y a une guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine. C'est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Et nous pensons que tous les pays qui veulent défendre la stabilité et la sécurité devraient soutenir l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Well, here we are, 8 years later. 8 years after the last meeting, we are here holding this European Union CELAC meeting, which is in the current geopolitical circumstances is a political imperative. It's a moment to reunite, to relaunch, and to rebuild a relation. We are altogether 1 billion people, 60 countries. I think it's going to be a success on itself, but the meeting is something more than a meeting. It's the starting point of a new relationship within the European Union and Latin America. We talk about digital alliances. We will have a specific meeting with the MERCOSUR ministers, another meeting with the Caribbeans, another about Venezuela, and then the plenary session, plus the business forum, plus the social forum. It's full of events. And I am very happy that most of the European and Latin American leaders came. For me, it was one of the most important events during my term. We work a lot for that to happen, and I am sure it will be a success and a good starting point for a stronger relation between Latin America, the Caribbean and the Europeans. Estamos unidos por la cultura, estamos unidos por la historia. Somos socios naturales, pero hemos de ser algo más que el resultado de la historia. Hemos de ser el resultado de la voluntad política de seguir trabajando juntos. Hay que hacer inversiones, hay que hacer cables ópticos, hay que hacer carreteras, puentes, fábricas, pero sobre todo hay que crear derechos y libertades que unan políticamente a esas dos partes del mundo que tienen tanto en común. Are you afraid? Are you afraid that the compromise on Ukraine will be watered down too much? Yes, we are working on that. I'm sure we will find a way of saying what we have already been said in the United Nations. I don't expect more than that, to repeat what has already been said in the United Nations about the Russian invasion of Ukraine. Why did it take so long and why now? That's a good question. Why did it take so long?
Well, the COVID helped. During the COVID, we stayed 2 years without diplomatic relationship. But it's not only the COVID, because the COVID didn't last 8 years. It's because, you know, since we were natural partners, we didn't pay enough attention. This is the reason. The Europeans didn't pay enough attention to the Latin Americans. And now we have to react, and taking into account the new geopolitical scenario with the emergence of China and the new role of Russia, we have to express and to show not only concern, but engagement. Does that mean you're afraid you're losing the race against China, especially in Latin America? We are not in a race with China. China is growing, it's very big, it's growing, it's buying. It has become the first trade partner with Latin America, something normal. But we continue being the first investor in Latin America. And the role of Russia from the point of view of economic relationship is purely negligible. Mr. Borrell, about the Green Initiative. That's another big question. I am so sorry to say that today Russia has refused to prolong this deal. And this is something very serious that will create a lot of troubles to many people around the world. We, from our side, we will do everything we can through our solidarity lanes in order to make available the Ukrainian grain for the people who eat from it. And I have to blame Russia for this decision, completely unjustified, weaponizing the hunger of the people. But when Russia blamed the EU for not lifting the sanctions to allow their agricultural production... That's completely nonsense. There's nothing to do. That's just an excuse. On climate change, today will be one of the topics. Are you worried about global warming? Certainly I'm worried. How can I not be worried about global warming? For sure we are. What are you talking about today about the global warming, about climate change? Yes, we talk about it. We have to discuss about how we can cooperate with the Latin American countries who have the biggest biodiversity in the planet and the big green zone in the Amazon. Mr. President, after the war started, we saw the potential of Latin American countries of being providers of resources to the world. This scenario make Europe pay attention to Latin America and say, okay, we need to strengthen the relations. We don't have to look at the Latin American countries from an extractive approach. Okay. We have to take very much care that not to appear as someone who is worried and concerned by Latin American countries because we need their materials. Yes, we need them, but it's not just because of that. We have to support these countries in order to add value to their mineral resources. In Latin America has been a long story of rejecting extractiveness, and we have to continue on that way. Do you see any chance that there will be a breakthrough in MERCOSUR today? I don't expect a big breakthrough, but I expect to express the will of continuous working hard on that in order to reach an agreement by the end of the year. Our minerals, President, copper, lithium, Latin America is a big source, but it's going to be a topic in the summit? Well, not especially. I don't see that's going to be any specific topic, but it's important for both parts. Thank you. Maybe, I cannot tell. Señor Borrell, para Colombia, ¿qué podemos esperar de esta cumbre, señor Borrell? Esta cumbre, podemos esperar que América Latina y Europa se cojan de la mano y enfrenten juntos los problemas globales del mundo, trabajando en colaboración. Hace mucho tiempo que no nos hemos hablado unos a otros y espero que hoy sea el punto de partida de una relación más fuerte, más comprometida, buscando el interés común, mutuo, de las dos regiones del mundo que están más cerca una de la otra por razones históricas, culturales, y hemos de ir más allá de la historia para construir un futuro basado en la voluntad de trabajar juntos. Ya verá, de aquí saldremos cogidos de la mano, enfocando el futuro. También se hablará de derechos humanos con Nicaragua, Claro, con Venezuela. por supuesto. Señor Borrell, Claro que sí, Señor Borrell, que sí. estamos en vivo para Caracol Radio. Usted mismo fue a Colombia a la... Pues en eso vamos a trabajar, por supuesto, en eso vamos a trabajar. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso?
importante foro empresarial en el que ha participado la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y yo mismo, junto con los presidentes de los bancos multilaterales de financiación regional. Y creo que el importante anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión de que se van a destinar más de 40.000 millones de euros a través de esa iniciativa de Global Gateway a inversiones públicas de Europa a América Latina y el Caribe es un extraordinario comienzo de lo que yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Lo es desde el punto de vista político, porque estamos hablando de que esta es la... ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues hemos estado... Sí, cuando me digáis. ¿Qué tal, Carlos? Andrés, ¿cómo estáis? Bueno, cuando me digáis. ¿Está bien la cámara? Venga, perfecto. Bueno, saben que hemos comenzado hoy el día con un importante foro empresarial en el que ha participado la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y yo mismo, junto con los presidentes de los bancos multilaterales de financiación regional. Y creo que el importante anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión de que se van a destinar más de 40.000 millones de euros a través de esa iniciativa de Global Gateway a inversiones públicas de Europa a América Latina y el Caribe es un extraordinario comienzo de lo que yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Lo es desde el punto de vista político, porque estamos hablando de que esta es la primera cumbre que se celebra conjuntamente entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe desde hace 8 años. Desde hace 8 años, y en 8 años han pasado muchas cosas. En segundo lugar, lo es porque en esta cumbre vamos a aprobar, muy probablemente, un mecanismo de diálogo permanente entre ambos bloques para... Bueno, pues concertar, compartir, aplicar políticas estratégicas en muchos de los desafíos globales que están afrontando nuestras sociedades. Estamos hablando de la desigualdad, de la igualdad de género o también, lógicamente, del cambio climático. Y finalmente, como he dicho antes, porque esta presidencia española del Consejo de la Unión Europea rotatoria lo que ha centrado sobre todo y ante todo ha sido el de estrechar los lazos entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Quiero agradecer a todos los líderes latinoamericanos su presencia hoy aquí en la capital de Europa, en Bruselas. Todos los dirigentes que tienen la costumbre de viajar lo han hecho, de estar presentes en espacios multilaterales lo han hecho, y yo quiero agradecerlo, ese esfuerzo, personalmente. Y en segundo lugar porque a lo largo de estos 6 meses de presidencia española vamos a tener 2 momentos muy importantes también en lo que representa este estrechamiento de los lazos entre América Latina y el Caribe, y es la firma del acuerdo de modernización entre Chile y la Unión Europea, y también esperemos de México con la Unión Europea. Tenemos pendiente también el MERCOSUR, que esperemos que a lo largo de estos 6 meses podamos seguir dando pasos y que podamos, ojalá, en nuestra presidencia llegar a una positiva conclusión. Pero si no es así, al menos que podamos dar pasos para que esta firma entre el MERCOSUR y la Unión Europea pueda ser una realidad más pronto que tarde, ¿no? Así que, bueno, yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Agradecer a todos los líderes el esfuerzo que han hecho en desplazarse aquí a la capital de Europa, a Bruselas, y creo que hay que reivindicar el papel que ha jugado España en la elaboración de esta cumbre tan importante, que no se celebra desde hace 8 años y que sin duda alguna va a ser un antes y un después en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Y si queréis os respondo a 2 preguntas y... Presidente, ¿nos puede confirmar que esta noche no estará en la cena de gala, que se irá a un mitin a Huesca? Voy a ir a un mitin a Huesca. Y no sé si esa ausencia para ir a un mitin... No, en absoluto, lo entienden. ...preocupar de cara a que pueda
No, al contrario. Yo voy a estar, hombre, por Dios, llevamos más de un año trabajando, voy a estar presente en todos los actos formales, también los informales, en fin, todos los líderes entienden perfectamente que estamos a 5 días de las elecciones generales y que, por tanto, bueno, pues voy a hacer este sobreesfuerzo de ir a Huesca, de volver de madrugada y mañana estar aquí de nuevo con todos los líderes latinoamericanos y también europeos. Presidente, ¿qué tiene que decir sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo esta mañana en Televisión Española, que dijo que la que se readmite de que el PP sí revalorizó las pensiones en el 1% y la acusa otra vez a usted de mentir? Y acabamos de saber la última encuesta del CIS que le da a usted el ganador. ¿Confía todavía en ganar las elecciones? Sí, vamos a ganar las elecciones. Porque además la ciudadanía española, conforme se acerca la fecha de las elecciones, es más consciente aún de las oportunidades que podemos perder si no consolidamos estos avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años y, por tanto, si no hay políticas progresistas y, de otro lado, la amenaza real que representa un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox, que sería un serio retroceso para España y sería un serio revés también para el proyecto europeo. Y a partir de ahí, sobre la cuestión que me ha preguntado de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, yo creo que los pensionistas de nuestro país, los 10 millones de pensionistas de nuestro país, pero no solamente ellos, se merecen saber la verdad. Y la verdad es que el Partido Popular, cuando gobernó, no revalorizó las pensiones en esos años. Y la verdad es que ha votado sistemáticamente a lo largo de estos últimos años en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y la verdad es que aquí en Bruselas, cuando el Gobierno de España llegó a un acuerdo con la Comisión Europea para blindar por ley esa revalorización de las pensiones, vino personalmente el señor Feijóo a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea y posteriormente con el comisario de Economía a decirles que se boicoteara este acuerdo, que este acuerdo no era el que quería el Partido Popular. Y esto no lo hizo nadie más que el señor Feijóo. Es más, hay que recordar lo que le dijo el comisario Gentiloni, que hiciera una oposición constructiva, pero no constructiva respecto a su gobierno, sino respecto a España. Por tanto, en fin, se han revalorizado las pensiones, hoy están blindadas conforme a una ley que aprobó las Cortes Generales sin el apoyo del Partido Popular y de Vox, y por tanto, esta es la verdad, estos son los datos, esto es indiscutible. Y esto es lo que merecen saber, lógicamente, los pensionistas de nuestro país. Presidente, sobre el Pacto Verde Europeo, es un punto clave tanto para Europa como América Latina. Así es. Se habla de que se deben hacer ajustes, pero con el rumor de que desde el lado europeo no se quiere tocar mucho el tema, sobre todo porque hay lados donde no quieren ser, sobre todo en temas como, por ejemplo, peticiones que se le hacen en América Latina con temas de fertilizantes, con envíos de frutas. ¿Van a tocar este tema? ¿Van a revisarlo con los latinoamericanos para ver en dónde se pueden encontrar consensos al respecto? Yo creo que, en primer lugar, en todo lo que representa la transición ecológica hay unas enormes complementariedades entre América Latina y el Caribe y Europa. Las tenemos. También en todo lo que representa las materias primas críticas. Y creo que en la declaración que mañana se aprobará se va a ver precisamente ese compromiso compartido que tenemos por la transición ecológica y la adaptación y la mitigación al cambio climático. Usted me pregunta precisamente por esas negociaciones entre la Comisión Europea y los países integrantes del MERCOSUR. Sabe que eso no corresponde a España, eso corresponde en las competencias en materia comercial a la Comisión Europea. Dejemos trabajar a los equipos técnicos y, desde luego, desde el punto de vista político y técnico por parte del Gobierno de España, vamos a estar empujando para que por fin podamos llegar a un acuerdo con el MERCOSUR. Hoy lo he dicho en el foro empresarial. Si logramos ese acuerdo, estaremos en condiciones de que el 94% de todo el continente de América Latina y el Caribe tenga algún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea. Venga, una última pregunta. Merci d'être présent pour suivre cette importante réunion avec les pays d'Amérique latine. Vamos. C'est un sommet qui se tient après 8 ans. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. O sea, vamos, estoy convencido, yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Lo es ya por la presencia política, lo ha sido también por el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión de que van a ser más de 40.000 millones de euros, de los cuales 9.400 millones de euros lo va a destinar España en esas inversiones públicas en el marco del Global Gateway, y van a ser inversiones muy importantes
importantes para América Latina y el Caribe, porque van a estar centradas en todo esto que hemos hablado, en la desigualdad, en la educación, en la formación y sin duda alguna también en la transición ecológica con la que España está comprometida. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Carlos, venga, la última. Bueno, yo creo que estamos en una remontada, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, que el Partido Popular las va a perder, y las va a perder por dos motivos. Uno, porque no ha parado de mentir durante toda esta campaña, de obstruir durante estos últimos 4 años en una legislatura inédita, con una pandemia y ahora con una guerra, y las va a perder porque la alternativa es un gobierno del señor Feijóo con el señor Abascal. Y eso, insisto, es un serio retroceso en nuestro país que nos metería, bueno, pues en una máquina del tiempo hacia el pasado en el que yo creo que la mayoría social de nuestro país no está de acuerdo. Creo que hemos hecho un trabajo extraordinariamente positivo el gobierno de coalición progresista, que solamente hay 2 opciones de gobierno a partir del 23 de julio, una del Partido Socialista con el partido de Sumar, de Yolanda Díaz, y otra del señor Feijóo con el señor Abascal. Y estoy convencido de que la mayoría social de este país va a optar por la primera opción, por un gobierno de progreso que consolide los avances que hemos logrado durante estos difíciles 4 años de legislatura y que merecemos 4 años para que se consoliden y que no haya ningún gobierno en un futuro que pueda dar ninguna marcha atrás, ni en la revalorización de las pensiones, ni en la reforma laboral, ni por supuesto en la ley de eutanasia, ni en la ley educativa, ni en todo lo que estamos haciendo en política social. Bueno, muchísimas gracias.
jaz povem? Ja. Zdaj, veselim se, da je po dolgih letih spet na agendi vrh, zgodovinski vrh EU-CELAC, Latinska Amerika, Karibi, je regija, ki je strateškega pomena tudi za Slovenijo in to zasedanje bo pomembno z več razlogov. Mi bomo predvsem z enako mislečimi državami, družijo nas skupne vrednote, družijo nas skupni izzivi, iskali še več sodelovanja, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Slovenija bo tudi tesno sodelovala z Ekvadorjem in Gvatemalo v varnostnem svetu Združenih narodov in tudi tu si želim, da bomo okrepili sodelovanje, ne samo, ko gre za mir, stabilnost, ženske, zaščito civilistov, ampak tudi umetna inteligenca, digitalizacija, pravičen prehod, zeleni in digitalni. Pri umetni inteligenci ima Slovenija izjemno priložnost pomagati, sodelovati zlasti, ko gre za zaščito prehrane, podnebja, hitro preprečevanje konfliktov. Tako da sinergije, veliko priložnosti je, veliko je izjemen gospodarski potencial tudi v tej regiji in jaz se veselim tega vrha, pa tudi številnih srečanj, ki jih bomo imela z udeleženci. Eno od tem je v bistvu ukrepitev sodelovanja v okviru teh mednarodnih forumov. Omenili ste že nestalno članstvo Slovenije v varnostnem svetu. Pa me zanima, kako v bistvu vidite, kako bi lahko Slovenija prispevala k tej okrepitvi odnosov kot članica varnostnega sveta. Zdaj, Slovenija v zadnjem času že naredila veliko stikov. Sama sem bila tudi na ministerialu, ki je bil oktobra lani v Argentini, ko smo pravzaprav pripravljali ta vrh in od takrat naprej intenzivirali naše stike z državami Latinske Amerike in Karibov. Tudi zato je naša vloga v varnostnem svetu posebej pomembna, ker gre tu za veliko število majhnih držav. In prav te majhne države veliko računajo na to, da bomo nekdo, ki zna poslušati, ki zna slišati, in da bomo tudi graditelj zaupanja, mostov in pa povezovanja. To bo tudi naše ključno sporočilo. Jaz se nameravam spet tu z nekaterimi predstavniki Latinske Amerike in Karibov pogovarjati naprej, krepiti to sodelovanje in zlasti, kar sem omenila, podnebne spremembe, preprečevanje konfliktov, ženske, posebej tudi umetna inteligenca, kar pa zadeva gospodarstvo, je pa seveda tudi izjemno veliko priložnosti. Regija je najmočnejša med hitro rastočimi gospodarstvi, je zelo bogata po naravnih virih, po biodiverziteti in tu je Slovenija recimo z vodno diplomacijo, z majhnimi inovacijami lahko svojim znanjem veliko prispeva. In tudi s Kostariko skupaj smo recimo med ustanovitelji zelene skupine držav v varnostnem svetu oziroma v generalni skupščini Združenih narodov imamo že danes veliko skupnih področji sodelovanja. Ker ravno omenjate ta dvostranska srečanja, ki jih boste imeli, so tudi kakšni, poleg tega, kar ste že ravno kar omenili, so na dnevnem redu tudi kakšni konkretni projekti s temi državami, s katerimi boste upravljali bilateralno. Zdaj se bom srečala zagotovo z predsednikoma Gvajane in pa Kostarike, potem tudi z kaj zunanjimi ministri, ki so tu. Zlasti še enkrat v luči tega, ker smo se že pogovarjali tudi v letu kampanje, teme, ki nas bodo zaposlovale od boja proti podnebnim spremembam, dogaja se tudi izginjanje otokov, izginjanje, krčenje gozdov in tu vse Slovenija bo ali skozi zeleno skupino ali skozi temo, ki jo vodi v generalni skupščini, to je trajnostno, čisto, vzdržno okolje, skušala čim več prispevati. Zagotovo je umetna inteligenca, tudi z našim centrom za umetno inteligenco, lahko eden takih korakov, kjer bomo z našo tehnologijo, z našimi inovacijami in znanjem uspeli preprečevati ali prehranske krize ali vremenske katastrofe, to, kar že nekje tudi na afriški celini počnemo. Tako da konkretno tukaj tudi nekaj gospodarstv, veseli me, da vzporedno poteka tudi pogovor z gospodarstvom in s civilno družbo, tako da ta vrh je res po dolgih letih izjemna priložnost za krepitev odnosov, pa tudi za krepitev tam, ko gre za vprašanje trgovinskih sporazumov in pa seveda preprečevanja vojn, konfliktov, vzdrževanja miru. I do hope there will be some positive
atmosphere to deblock or to move further or to renew the agreement. There are some indications, and certainly what is important today is that we, after many years, have a historic opportunity together to strengthen our strategic partnership on different areas of cooperation between Latin America and Caribbean states and the European Union. And from the perspective of my own country, Slovenia, we will be a non-permanent member in the Security Council in the period of next 2 years. We'll together work with Ecuador, with Guyana and many other partners on issues of climate change, peace, security, women, civil protection and artificial intelligence. So how to reach just transition when it comes to digitalization and climate. So this summit is of an historic importance, and I do hope that all the issues that will be opened today and tomorrow will have this positive connotation in trying to find some constructive decisions. Pričakujete, da bo ta zaključna deklaracija sprejeta, da se zatika glede Ukrajine, pa tudi reparacij za Jaz ostajam kar optimistična, kljub temam, ki so odprte, to je vedno ob takih deklaracijah, ampak sem prepričana, da ambicija obstaja in ambicija je pravzaprav vodilo tega vrha in partnerskega sodelovanja. Torej v luči tega vodila verjamem, da bo tudi deklaracija sprejeta. Če lahko še glede gospodarskega sodelovanja, ena glavnih tem v bistvu sporazum EU-MERCOSUR, ki je tukaj stališče Slovenije, kaj bi moralo biti v tem sporazumu, da bi ga ratificirali? Zdaj Slovenija sporazum pregleduje, je tudi naklonjena načelno k pristopanju trgovinskim sporazumom, že z vidika, da smo zelo močno zunanje gospodarsko izvozno naravnani kot država in da se tudi spreminjajo geopolitične okoliščine. Ko bo sporazum v celoti sestavljen, ga bomo seveda analizirali, še enkrat pa lahko rečem tudi v sodelovanju z pristojnim ministrstvom za gospodarstvo obstaja naklonjenost in tudi želja, da bi sporazum lahko čim prej tudi dosegli. You see, when we don't have final draft, we have no draft, so I know that the negotiations are ongoing. I am certain that climate change is one of the priority in the agenda of EU and CELAC countries. Latin America and Caribbean have a lot of challenges, and European Union is one of the biggest polluter and one of the biggest consumers. So we have to make sure that we do a just transition, we don't leave anyone behind, and we also find a sustainable financial mechanism for that. So that will certainly occupy us a lot. Climate change, environmental protection, deforestation, water diplomacy, and all these are the topics also that Slovenia wish to contribute even through the agenda on the international stage through the Security Council. Prime Minister, about the targeting Crimea today, if Ukraine are engaged as the Russians, do you support this kind of action? I strongly condemn Russian aggression in Ukraine, and Slovenia is supporting from very beginning Ukraine in its fight for sovereignty and territorial integrity. And I can just say that we want to see sustainable, just and lasting peace. That is everything that I expect also as an outcome of this summit. Everyone wants to see peace, and at the same time we know who is the aggressor and we know who is the victim. Are you worried at all about the Syria and the Green Deal that collapsed today? Are you worried about it?
God dag. Några tappra som arbetar i mitten av juli också. Det gläder mig verkligen att man inte är ensam precis. Nej, men det här är viktigt. Vi hade ju ett motsvarande möte med asiatiska länder här för något halvår sedan. Och nu är det CELAC-länderna och inte minst grön omställning, frihandelsfrågor, stöd till Ukraina. Det är väl de 3 självklara frågorna som kommer att komma upp här idag. Tror du, en sak man har pratat om är att komma överens om en gemensamt statement när det handlar om det pågående kriget i Ukraina. Där finns det länder som drar åt väldigt olika håll. Vad tror du ni kan komma överens om där? Det återstår att se. Jag tror att det förhandlas i detta nu. Det vore bra med ett tydligt ställningstagande inklusive alla de latinamerikanska länderna i vårt stöd för Ukraina och att fördöma Rysslands agerande. Det vore en styrka. Det är inte alls säkert att vi kommer så långt utan vi får se hur det artar sig. Skulle det vara ett misslyckande att inte klara av det? Alltså det är alltid bättre om fler länder ställer upp för det som är rätt visavi Ukraina. Men det är också välkänt att det är många länder som har en försiktigare hållning som är mer beroende av Ryssland på olika sätt. Så att det vore en framgång om vi lyckades på detta. Jag vet inte vad status ligger just nu riktigt. När det gäller MERCOSUR, frihandelsavtal med MERCOSUR-länderna och EU, där kommer ju signaler från inte minst Brasilien om att det där är man kanske inte helt pepp på med tanke på av flera olika skäl att EU behandlar Kina och MERCOSUR lite olika. Man ställer krav på grön omställning och så vidare till MERCOSUR-länderna. Vad har du för kommentar till det? Alltså vår övergripande linje är att det är bra med den sortens frihandelsavtal. Det spanska ordförandeskapet jobbar väldigt hårt med detta. Det finns ju starka skäl för ett litet exportberoende land som Sverige. Det är många andra EU-länder också. Men det vore också väldigt bra för Latinamerika med ett bra frihandelsavtal. Så det är klart att det dyker upp frågeställningar i varje sådant avtal också. Men jag tror att det vore väldigt, väldigt bra om vi lyckas med det. Är det rimligt att ställa krav på grön omställning, klimatförbättringar i ett sånt här frihandelsavtal? Jo, men ju mer vi nu kommer till ett läge där EU har en gemensam, mycket ambitiös klimatpolitik, där USA är tillbaka på klimatagendan, då måste man också ställa krav på andra delar av världen. Att man i sitt eget arbete, sin produktion, sin export också är med och tar ansvar för klimatomställningen. Så att i grund och botten är det helt rimligt. Sen är det svårt när världsdelar ska enas om villkoren för handel. Men har de en poäng i att sista frågan, har de en poäng i att det är en obalans här, att de här kraven ställs inte på frihandelsavtal med Kina? Ja, det finns ingen rättvisa i världen på det sättet, utan det är nog alldeles uppenbart att med den ambitiösa klimatpolitik som EU nu har, med det som USA nu gör och som också påverkar handel med andra länder, så måste man ställa krav på de delar av världen där vi själva inte styr klimatpolitiken. Det kommer gälla även gentemot Kina till exempel när det gäller i praktiken klimattullar för olika varor. Så att ambitiösa länder måste ställa krav på de delar av världen som har hittills varit lite mindre ambitiösa. Ett annat ämne, Turkiets NATO-ratificering. Vad är det senaste ni har hört där? Räknar ni fortfarande med att det sker i sommar? Ja, alltså jag lämnade NATO-toppmötet med en handskakning av att vi är överens om tagen och att det ska ske så fort som möjligt. Sen förstår alla att så fort som möjligt är det ingen exakt tidsgräns för detta och det turkiska parlamentet ska administrera den frågan. Så att inget nytt har hänt sedan dess, utan jag känner mig helt komfortabel i att vi är överens om tagen och det är alla andra länder som är med på det mötet också överens om. Så att jag tror inte att det är något problem på något vis, men vi får ha lite is i magen nu så att begreppet så fort som möjligt får hinna verka ut. Åtminstone utåt har det varit lite oklart, men när det gäller roadmap mot terrorism, om det är någonting som Sverige ska lämna in före Turkiet kan ratificera eller om det ska ske efter. Hur tolkar ni? Nej, det är inga nya åtaganden alls för svensk del, utan det handlar bara om att vi är långsiktiga i det vi har sagt att vi ska göra. Vi är långsiktiga i vårt arbete mot terrorism, vi är långsiktiga i arbetet mot organiserad kriminalitet och det är också frågor som där Turkiet på goda grunder har velat se att alla NATO-länder ska vara engagerade och långsiktiga. Så det är inga nya åtaganden överhuvudtaget, utan nu är nästa steg som ska utföras medan Sverige fullföljer det vi håller på med, det är en turkisk ratificering. Prime Minister, just one question, please. Concerning Russia and Ukraine. The grain initiative has been finished today. There is no extension, and Russia is blaming the EU for that. What can you say about this point, taking consideration this big escalation in the Crimea today? The blame is on Russia's side.
this is all Russia's fault. I think it's extremely severe, very damaging in many ways, damaging to Ukraine, damaging to African and Middle East countries. It's a very bad signal coming from Russia, I'm afraid. Thank you. Thank you. Thank you. Dobrý deň, prajem. Pán premiér. Tak, stretnutie s krajinami Latinskej Ameriky. S akými očakávaním prichádzate na tento summit? Tak na Slovensku poznáme tieto krajiny skôr z takých dovolenkových dôvodov, ale v súčasnej situácii je veľmi dôležité udržiavať si dobré a aktívne vzťahy aj s týmito krajinami, a to z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je pochopiteľne zelená tranzícia alebo smerovanie k zelenej ekonomike. Tam darmo aj hociktorá časť sveta urobí veľký pokrok, ak nejaká iná časť sveta nenasleduje, tak v takom prípade nevyhráme ten boj. A treba vedieť, že v prípade týchto krajín to nie je len o emisiách CO2, ale aj o tom, že tam sa nachádzajú aj plúca zeme, pralesy, takže je veľmi dôležité komunikovať aj s týmito krajinami. Druhý dôvod je pochopiteľne globálno-politický. V súčasnej situácii, kedy prebieha vojna, tak tie záujmy z jednej aj druhej strany sú kľúčové a v snahe teda dosiahnuť nejaký dlhodobý mier je dôležité, aby čoraz viac krajín aj na pôde OSN postupovalo spoločne v prospech teda potrestania agresora a riešenia situácie. Ale ja by som povedal, že taký úplne kľúčový a jednoduchý moment je taký ekonomický, obchodný. To znamená, že my máme napríklad v týchto krajinách zhruba 30 000 obyvateľov, máme aj nejaké záujmy aj v oblasti zelených investícií, máme aj v oblasti softvéru, kde napríklad v niektorých krajinách prinášame zaujímavé inovatívne riešenia. A vo všeobecnosti je to aj o tom, že keď sa pozrieme, že niektoré kritické suroviny a minerály sa nachádzajú aj v Latinskej Amerike a ak chceme diverzifikovať vlastne tú závislosť od Ruska, tak musíme sa rozprávať aj s týmito krajinami a ponúkať im nejaké obojstranne prospešné riešenia. Takže to sú také 3 dôvody, prečo sme tu. Ak môžem povedať, ktoré z tých krajín, ktoré tu dnes budú zastúpené, sú pre nás toho z hospodárskeho hľadiska také najzaujímavejšie? Tak samozrejme treba vedieť aj to, že my sme veľká krajina na hlavu obyvateľa z hľadiska automobilovej produkcie, takže pre nás aj tieto trhy sú veľmi dôležité, takže aj tie väčšie krajiny. Keď som spomínal tie softvérové inovatívne riešenia, to máme v Argentíne, ale aj podľa mňa treba si udržiavať dobrý kontakt aj s ďalšími krajinami, ktoré sú na našej strane, ako napríklad aj Kostarika, Uruguay alebo Čile. Európska komisia povedala, že hlavným bodom tohto by mal byť pokrok pri obchodnej dohode s krajinami MERCOSURu. Vieme, ako sme teraz štádiu tesne na začiatku summitu. Je možné tento pokrok dosiahnuť práve pri rokovaní lídrov? Obávam sa, že teraz je to ešte otvorená otázka a zatiaľ teda závisí aj od rokovania, či sa nám podarí dosiahnuť aj dohoda. A pre nás, samozrejme malú krajinu ako Slovensko, je voľný obchod veľmi dôležitý
a aj vo väzbe na to, že sme exportne orientovaná krajina, ale v tejto chvíli neviem povedať, či sa nám podarí tento pokrok spraviť na tomto samite. Excellencies, ladies and gentlemen, we shall now proceed to the official welcome of the CELAC delegations. His Excellency, the Minister of Foreign and CARICOM Affairs of the Republic of Trinidad and Tobago. Her Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Peru. His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Nicaragua.
His Excellency, the Minister of External Affairs, International Trade and Civil Aviation of St. Lucia. Her Excellency, the Secretary of Foreign Relations of the United Mexican States. His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala. His Excellency, the Minister for Foreign Affairs, Trade and Export Development of Grenada. Her Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of El Salvador. His Excellency, the Prime Minister of the Federation of St. Christopher and Nevis. His Excellency, the Prime Minister of Jamaica. His Excellency, the Prime Minister of Belize. Her Excellency, the Prime Minister of Barbados.
the Prime Minister of the Commonwealth of the Bahamas, His Excellency the Prime Minister of Antigua and Barbuda, Her Excellency the Executive Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela, His Excellency the President of the Oriental Republic of Uruguay, His Excellency the Vice President of the Republic of Panama, His Excellency the Prime Minister of the Republic of Haiti, His Excellency the President of the Republic of Suriname, His Excellency the President of the Republic of Paraguay, His Excellency the President of the Cooperative Republic of Guyana, His Excellency the President of the Republic of Ecuador,
His Excellency, the President of the Dominican Republic. His Excellency, the Prime Minister of the Commonwealth of Dominica. His Excellency, the President of the Republic of Cuba. His Excellency, the President of the Republic of Chile. His Excellency, the President of the Republic of Costa Rica. His Excellency, the President of the Republic of Colombia. Her Excellency, the President of the Republic of Honduras. His Excellency, the President of the plurinational state of Bolivia. His Excellency, the President of the Argentine Republic.
His Excellency, the Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines. His Excellency, the President of the Federative Republic of Brazil. The official welcome is over. Thank you for your attention.